One of the remarkable events in the cultural calendar of Shantiniketan is Nandan Mela, the annual fair of fine arts, crafts, and cultural events. With participation of the students and teachers alike in an enchanted and joyous spirit. This Mela is organized by Kala-Bhavana, the Institute of Fine Arts. Although it is an event of Kala-Bhavana, Nandan Mela is part of a larger cultural environment that characterizes the ethos of Shantiniketan and its ideals. The genesis of Shantiniketan is interesting. During the British colonial period, one of the most culturally prosperous and enterprising families was the Tagores of Jodhapur in Calcutta. Maharishi Debendranath Tagore was an illustrious member of this family with deep spiritual quest. Way back in the 1860s, he, in one of his away from the squalid city wanderings, about 150 kilometers away from the main city of Kolkata, stopped in a sylvan oasis amidst barren undulations of an arid land in the district of Birbhum. This land was marked by a strong presence of nature and surrounded by rural settlements like Santhal communities and agrarian communities with a rich cultural tradition. He liked the place, bought the initial piece of land, built a house, and named it Shantiniketan. But the place came to life only around 1901, when Rabindranath Tagore, the son of Maharishi Debendranath Tagore, established his ideal school with a liberated vision of pedagogy. Rabindranath's mission was to develop an alternative to the soulless colonial system of education.
হ্যাঁ, আমি একটি বাক্স দেখিতে পাইতেছি। Yes, I can see it. He envisioned a situation in which the students would learn to grow up by interacting with nature and with the children of the soil. Its beginning starts from Nandan Mela, and one of the students during that period was The proximity of nature and indigenous culture, according to Tagore, was bound to encourage freedom of expression and creativity. And therefore would encourage learning, which would become joyful rather than mechanical. Tagore and his associates tried to infuse this pedagogical spirit into every aspect of the ashrama life and activities. Prominent among his associates were Leonard Elmhurst, C.F. Andrews, William Pearson, Kiti Mohan Shen, and Shuren Kaur. From the very beginning, importance was given to the training of senses, both auditory and visual, in Tagore's scheme of holistic education. চলে আসছে এত বড় প্রতিষ্ঠান যে সৃষ্টি করলেন এই দায়িত্ব কে নেবে তিনি চিঠি লিখলেন মহাত্মা গান্ধীকে যে Learning of the disciplines of music and visual arts played a significant role in nurturing not only the individuals but also the environment of the entire campus. In 1919, a separate school named Kala-Bhavana, an institute of fine arts and crafts, was established in Shantiniketan to meet the needs of education in fine arts. Simultaneously, music was also taught in the same institute. তখন যেসব মাস্টার আমার ছিল নন্দলাল বোস, বিনোদ বিহারী মুখার্জি, রামকিঙ্কর বেশ, এবং আমাদের সব কাজই শিখতে হতো 15 দিন অন্তর অন্তর, চাকার মতন ঘুরতো। There was no specialization course, no department, mixed everything. Gradually the departments were introduced. It's just such a fantastic legacy it has because, it had people like Nandalal Bose who started the whole thing. Of course, the inspiration behind was Rabindranath Tagore. And then Abanindranath Thakur also spent some time, though not a full time, in Kala-Bhavana. And then we had these great illustrious people like Ram Kinkar Bej, like Binod Bihari Mukhopadhyay, under whose tutelage studied people like Satyajit Ray, like Somnath Hor, K.G. Subramanian. So we do have a great legacy, and that's almost infectious. You see, if you should not look at art or painting or sculpture in a disjointed manner from the holistic emphasis of Visva-Bharati Shantiniketan, which derives out of Tagore's concern for humanity, universalism, his concern for nature, maintaining the environment, and also his attempts to link with the Creator. In 1933, Shongit Bhavan, the Institute of Music, was conferred with a separate identity, and henceforth, fine arts and music happened to be two major creative thrust areas, enriching the cultural ambience of the place continually.
These activities not only fostered a new creative environment, but also invigorated community or collective spirit. This is evident in the way various festivals, invoking different seasonal cycles, are observed throughout the year. Kala-Bhavana and Sangeet-Bhavan turn these festivals and ceremonies into visual and musical spectacles by means of decoration, costumes, and choreographed music and dance performances, where community festivals are observed with a great joy and a secular spirit. The latest addition to the Shantiniketan cycle of annual festivals is Nandan Mela, essentially a visual art and craft fair. Held on 1st and 2nd December every year, Nandan Mela is primarily a collective effort where teachers and students alike produce and create various kinds of artworks, artifacts, and craftsworks to be sold at the fair at affordable prices. 1973, when I was a final year student, and that time one of our students named Biren Bora, he hails from Assam, he was seriously injured. The condition was so critical. He was immediately transferred to hospital to Calcutta. So what we have done, we have just collected few money from our students and the teachers like Somnath, Kaushik and all so on. And we collected the money and we took him there. Treatment was done and he came back with the aftercare. So when he came back, whole Kala-Bhavana felt for a fund, it's a ready-made fund and exclusively for the students. 575. This is one of the reasons behind the starting of this Nandan Mela from a need, from the student aid fund. Every department of Kala-Bhavana puts in an extraordinary energy and creativity to produce a multitude of art objects with remarkable innovative touch.
আমার মেয়ে কালেন্ডার আছে। এই ধরনের ইভেন্ট কি আরও হওয়া উচিত ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্ট ইনস্টিটিউশনে? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কারণ এর অনেকগুলো পারপাস সার্ভ করে। প্রথমত একটা হচ্ছে যে এটা তো নন্দলাল বোসের জন্মদিন উপলক্ষে হয়, তাকে স্মরণ করা। দুই হচ্ছে যে এই সময় ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষকরা একসঙ্গে কাজ করে এবং প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আর এক ডিপার্টমেন্টের একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভিটিও হয়। সুতরাং সেই কাজটা তো খুবই শিক্ষার ক্ষেত্রেও খুব জরুরি, যে তারা আরও অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ, শুধুমাত্র ক্লাস ওয়ার্কের বাইরেও তারা নানান রকম ক্রিয়েটিভ কাজ করে, এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ থাকে, সেটা একটা হয়। আর থার্ড হচ্ছে যে টাকাটা এর থেকে উঠছে, সেই টাকাটা তো স্কুলে মানে কলেজের ফান্ডে, কলা-ভবনের ফান্ডে যাচ্ছে, সেই স্টুডেন্টস এইড ফান্ডে। সুতরাং অনেকগুলো পারপাস সার্ভ করছে। তারপর তো মেলামেশার ব্যাপার হয়, এক্স স্টুডেন্টরা আসছে, তারা এই সময় পার্টিকুলারলি আসে। তারপর আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে খুব সস্তায় আর্ট ওয়ার্ক দেওয়া হয়, যার ফলে নানান লোকজন যারা আসে এখানে তারা সস্তায় ছবি কিনতে পারে, আর্ট সংগ্রহ করতে পারে। সেই টাকাটা ভালো কাজে ব্যবহার করা হয়। সেই তো, সেটা কাজে লাগছে, অনেকগুলো কাজ হচ্ছে একই সঙ্গে। সুতরাং এটা যদি যে কোনো জায়গায় যদি কলেজগুলোতে এরকম ধরনের মেলা হয় সেটা ভালো। তার মধ্যে তো আবার নানা রকম আছে, খাবার দাবার তৈরি হচ্ছে, খাওয়া হচ্ছে, নাটক হচ্ছে, এটা কালচারাল অ্যাক্টিভিটি ফেস্টিভ্যালের মতো। A month-long studio and on-ground activities preceding the Mela take the learning and teaching processes to new heights through experimentations and innovations, enriching both the students and the teachers. তুমি যদি মনে করো এটাকে একটু সিম্পলিফাই রাখবে, এখানে যেমন চোখে যে কাজটা করছে একটু সিম্পলিফাই ব্যাপারটা নেই, নিজেরা করলে পরে একটু ট্রাই করে, আসলে বাজেট থেকে নিয়ে আসছে তো হোয়াইট ম্যাট। ঠিক আছে, মেরে দেওয়া